نلتقي اليوم أيضا أصدقائي مع الجزء رقم 4 الخاص بطبيب الأسنان قسم تقويم. سوف نتحدث عن مراحل تسجيل دفعة المريض لمبلغ معين. Today we also meet my friends with part number 4 of the dentist program, orthodontics department. We will talk about the stages of recording a patient's payment for a certain amount. عندما نسجل المبلغ في الخانة الدفعات ونعود ونضغط زر الحفظ، تسجل البيانات الجديدة بسطر جديد مع تاريخ اليوم، وتتجاهل المبلغ الكلي وأرقام الأسنان لأن هذا السطر خاص بالدفعات. When we record the amount in the payments field and come back and press the save button, the new data is recorded on a new line with today's date, and ignore the total amount in the dental numbers because this is the stage of payments. تم تسجيل الدفعة الجديدة وهي مبلغ 1000، وبذلك حصلنا على سطر جديد وتم تعديل البيانات الموجودة في أسفل النافذة. The new payment was registered, which was the amount of 1,000, and so we got a new line, and the data at the bottom of the window has been modified. انتهينا اليوم من فكرة الدفعات. نلتقي غدا مع فكرة خاصة ومفيدة لطبيب الأسنان، خاصة التقويم، وهي ميزة أخذ صور لشكل الأسنان ومراحل التنفيذ لها. نلتقي غدا إن شاء الله، بأمان الله. Today we finished with the idea of payments. Tomorrow we meet with a special and useful idea for the dentist, especially for orthodontics, which is a feature of taking pictures of the shape of the teeth and the stages of implementation. We meet tomorrow. God willing, it works. هذه هي النافذة التي سوف نتابعها غدا إن شاء الله. This is the window that we will follow tomorrow, God willing.